oba beetaaga mazzi. Simanyi yagamba abantu nti ab'Ekaramoja baagala mabaati. Katuukiro Mayiga mu kumaliriza endogera ye ayogera ku mbeera ya Kabaka wa Buganda. Yagumya Buganda nti nali omukalamu mu lubiri lwe era nga tyeme ku ikono lya Buganda akayonga okuba nga ataalamula Obuganda. Mbalinze ku lw'Essande tudduke Kabaka muludde okumulabako mujja kumwota buliro. Ndowooza n'abaana bafunye ebbaluwa ey'amazaalibwa naye era banaamulaba. Baagaliza eggando ly'amazuukira ery'emirembe. Minisita w'omubeezi by'endegeresi bya waigulu John Kuzeso Muyingo alooperisa abasumba wa Kampala Dr. Paulo Semwogerere olw'obwavu obungi obwengera okuba nti busensera Abannayuganda obulanga ono kino akitaire ku bantu okubala nga tebeesamba enteekateeka dya gavumenti edy'okwetoola mu bwavu. Gavumenti erina programs eziwerako nnyingi ezitusobozesa okugoba obwavu mu maka gaffe ne mu nsi yaffe. Nze mbakubira mulanga tuveeyo ffenna tukunga abantu baffe benyigire mu programu za gavumenti ez'okugoba obwavu nnyingi. Waliwo emyoga, waliwo parish development model, millions zigenda mu miruka naye abantu baffe bangi bazitunuulira kyamuli tebitukwatako. Bw'ogenda okutunuulira programs ez'okugoba obwavu nnyingi kajogene ku education tugamba nti mu kugoba obwavu buli omu ateekeddwa okuba nga asomye oba nga asomesezza abaana. Tulina programu ya UPE mukatuli kyampuliriza Museveni sidde musiraamu buvunaanyizibwa waffe okulaba nti buli mwana ali mu kitundu kyo oba mu makaago agenda mu ssomero. Ku nsonga y'obugubuzi efuuse olw'emba wakaire Kamperano, Minisita Muyinga agumizza Abannayuganda ndi gavumenti ineetefe kumala nga tulwanisa ebikolwa bino eryakwandakira ekkolwa bidda kuba nga ate oba oliawo biwaawo. Tulina structures eziwerako CID kiki byonna nga bigenderera ku kulwanyisa bubbi bulyake bukenuzi. Naye ekintu kino kituula ku nfeete ffenna tuteekeddwa okuba nga tuvudde nga twogera eddoboozi limu ffenna nga tulwanyisa obwavu manya obukenuzi. Jengo Eria nawusakire bino ku lwa Baba TV. Ku lutiike ya Christ Cathedral Bugembe abakristaayo bakeire bwa bukeere okwidukira amazuukira ga Musengwa Yesu Kristo oluvannyuma lw'okufa ku musalaba Gologoosa n'azuukira olunaku olwaleero. Kintu kyamaanyi nnyo era kya muwendo era kyova olaba nti abantu bakuŋŋaana ne bajja okusaba kuba balina okukkiriza okwo. Yesu Kristo waafa n'azuukira aba afiirire ku ife ebibi byaife kitegeeza nti tulina okweyiza obuyaaka ng'abakristaayo. Aba bakola ebibi balekera obikola bayize buyaaka akuba Yesu n'olunaku lwe yazuukira. Ebibi byaffe byonna byetubaye nabyo endwaire byonna byatusiba byonna bikutulikonako olwaleero. Okusaba kukulemberwamu omulabirizi the Right Reverend Paul Samson Neima ne Mukembo era ng'essira asinze erisimba ku kuzuukiza okw'emitima gyaife nairala ng'eri embeera gye tutambuliramu geza ng'obulwaire obwavu n'ebindi ndi kale omwikiriza alina okumala kuna buli mbeera. Yesu yafa yazuukira yawangula amagombe yawangula ekibi era mulamu. Era Abayudaaya mu kiseera kino baajanga Yerusalemu olw'embaga ey'okubita ku gyebeta Passover. Kale ku luno kyabagemerayo baye bagire ku celebratinga Passover ayina ekiseera ekyalina Yesu okukomererwa ne bamuziika ate n'azuukira mu bavu. Era okutufiirira olw'ebibi byaife n'okutufuula nti mpega nti Bakristaayo era twena twatandika okyusa ebikolwa byaife okuboneka nti tuboneka nga abayikiriza. Okusaba kuno okusombwera abakulu n'abato era kubaireko okusomesa ku mukwano gwa Yesu n'engeri eyafiirira mu omwana w'omuntu olw'ebibi bye. Omulabirizi asinzire wano yakuutira abazaire ndi ku lunaku nga luno olukulu baleke kulekererawo baana baibwe mubajje bakyakale mu biduula. Tuli mu mulembe omuzibu ino abazaire nga badaguza abaana byo kandi bajja kukyakala. Ku luno buli muzaire yeekuumira omwana we oba mwana mulenzi
oba mwana muwala tuli mu mulembe omukyamu waza kyetaidi buti katonda tudaguza bulungi tubite bulungi. Obulabirizi buno obwa Busoga mu kanisa y'Abangirikan bona buli kitundutundu kwabo abaweebwa omulimu ogw'okuteekateeka emikolo egy'okulamagenda mugongo era ng'okusinza ku Bishop Naimane guno omukisa munene eri Abasoga. Ife Church of Uganda tuli kuva Busoga kutuuka Kanamoja. Bana ife the Roman Catholic it is only Jinja Diocese. Aye it is a coincidence nti aba Easterner mu church ya Anglican mu Church of Uganda to consider the Church of Uganda ni Roman Catholic Church balikola okuteekateeka na mugongo abantu veeyo ate tulage amaani nga ife Bible kangati wise men come from the east. Peter Isumba batwagaine Baba TV Amakonde Pasika obunaku TV Obusoga Blaide buti okusaba kwa Easter olunaku olw'eido lwa Easter Sunday kutonewe kwabere mu makelezi agenda ulo tusose twakulaga ku Rubaga wano mu Kampala etuboneire obubaka bwa Katikiro wa Busoga Charles Peter Mayiga Obusoga Katikiro wa Buganda Katikiro wa Buganda tibunage fulani wale ba Buganda so Katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga atera twakutwa ku Busoga gye tuboneire okusaba engeri gye kwatambwire okusaba kuno mu bitundu eby'endawulo abalyoyi b'emyoyo abako bakulu baba baife mu Katonda balina obubaka buli omu alina obubaka bwe yaweire obw'endawulo abasinga balingirirenga ku butya omuntu bwalina okuba nga ate webisaamu era mu kiseera kino abandi bayongera kukubiriza oba kusaba gavumenti okwongera okuta amaanyi mu kukulankulanya Abannayuganda abandi bayongera ku bikolwa eby'eiko ebibitiire mu nnaku dino era abantu ab'endawulo twabwene nga babendeza nga batwendeza Pasika Easter enungi. You see, look here, time immemorial naddala wano mu Africa abakulembeze b'eddiini oba ab'enzikiriza balinga bankizo mu kulwanirira eddembe ly'abantu n'okuyimirira wamu n'abantu abali oppressed. Yabojjukira wano mu struggle gye twalina ng'amawanga ga Africa okwegobako olukokoberwa abazungu abali batufukidde ekyambika wano mu mawanga ga Africa ag'enjawulo. To be specific, ndowooza kino kyalabibwa nnyo e South Africa mu kulwanyisa obusosoze mu mawanga bwe twalabira abantu nga Katomugenzi, Desmond Tutu n'abakulembeze abalala abayimirira n'abantu okulwanyisa enfuga ey'obukabulu ey'obusosoze mu mawanga n'ebirala. And so eddiini bulijjo bannaddiini mpajiruwaga mu kulwanirira eddembe n'enkulaakulana y'abantu be baweereza. So first of all, I'm not surprised with their messages because nga bwe tulabyawo n'ebyotulaze lukia nti message enkulu yabadde nnyo ku kuvumirira obubbi mu ggwanga, specifically ensonga y'amabaati ag'alimenti ogenda e Karamojja ag'abanaku agabbibwa abamu ku bakungu ba gavumenti. Then message endala yabadde ku morals neeyisa y'abantu specifically ku kisiyaga, and to me that was, you know, they were spot on nga bannaddiini ku nsonga because that is what is expected of them. If they had spoken differently ne batayogera ku injustice eno ne batayogera ku bubbi buno nalibadde neewuunya, but I wasn't surprised. It's a good thing that they were able to speak out. But my request ku bo look here nti tebalindanga bulinzi Easter tugende mu summons zino oba mu services bajja amaloboozi gaabwe. A lot happens on a daily in this country that requires their voice. Nti ekyokulabirako look here, twalabako brutality ya security, police n'ebitongole by'okwerinda ebirala nga bijjayo eryanya erisukkiridde wano mu kalulu akaggwa. We also saw how they were arresting brutality different suspects.
we didn't hear these religious men, religious leaders okuva nga bavaayo n'eddoboozi ery'omwanguka nti kyemukola kikyamu. Machazi mulina obuyinza okukwata omuntu yenna, but temulina buyinza kubasalira musango n'okubawa ebibonerezo, which you do actually doing the what? During the arrest. So it shouldn't be a one-time thing. Me, I think tubasuubira okuvangayo buli kaseera whenever an injustice shows up, religious leaders, religious personnel are expected to come out vibrantly and speak against them. Yes. Eddoboozi ly'abano jjukira tubayita bakitaffe mu Katonda, you know, we presume nti eddoboozi lyabwe ly'eddoboozi lya Katonda kyeboogera, we assume that Katonda aba akoze eki abayogera. I don't know what Sir Simon Muyanga thinks about these messages. Oh, they are useful, but I think the messages are good. I've always heard them. All we need is the action beyond the messages, because we have always talked about these. The religious leaders have always talked about this. I want to pick on the message of the Katikiro, to me, which is outstanding. But I must maybe first of all declare my conflict of interest, that I'm a federalist. I believe in the federal system of government. Yeah. I strongly believe so. So what he said is the solution. He asks a very, very, very pregnant question of who told anyone that Karamoja's leading problems as of now was iron sheets. Who? He asks, he says, perhaps if we had a federal system of government where the Karamajongs in their own territory sit and agree on their own collection of taxes or whatever allocations they have, and they decide on their own what their primary priorities and secondary priorities are, maybe they have bought something else. Because I do not think that there is any Karamajong who is troubled by sleeping under a thatched house. Not at all. They actually love them. They look more beautiful. That even when they're building these big houses with iron sheets, they put a cassis around there to keep with the tradition. Therefore, under a federal system of government, it will be very easy for Busoga to say, this is our number one problem. I normally tell people that electricity comes from Busoga. But even as near as Budondo, where electricity is generated, they do not have electricity. In my area, Bulamoji, electricity is, I think, 1 year old. We have just got the connections. For long, it's not been on. But I'm told they have started, it's now lights, you can now get, it is now working. But this is something we have lived with for the rest of the years we have lived on Earth. So what was our priority? That the priority was not on electricity, because without it, people moved. And what people did actually in my area was to buy solar lighting, solar panels and solar energy. So there is a lot of use of solar energy as opposed to hydroelectricity power. So by the time they brought their hydroelectricity power, we had moved to another solution. So if you ask the Basoga, according to what I saw even yesterday in Buyende, what our priorities should be, I think Busoga needs implements to increase food production, farming inputs, give them tractors, give them seeds, give them pesticides, help them with good technology and modern farming practices to get more yields from what they are doing now. So the message of the Katikiro, as opposed to the stupid messages of the against the Ababiba Mabati, Ababibembos, Nabalala, should be the issue. Because people are talking about iron sheets like you hear. Nobody is talking about the goats. But at least the government spent 27 billion from the office of the Prime Minister. The office of the Prime Minister spent 27 billion ogula embuzi zitwale Karamoja. Nembuzi teza amabati no gandabikako. Tigo bamanyi wegali nti wagundi wegali babagamba bagaze. Ze mbuzi zafa. Tewali chola bako 27 billion. Now if we are under federal, Kampala would not procure goats for Karamoja.
the Karamajonks themselves will sit and identify that we need a cow and a goat in every household. They would procure them, and who is going to sell this to us? They would even among them say, this money would have remained within Karamoja. But because somebody thought for them, that's why many of government programs fail. People keep imagining that these programs, after all, are Museveni's programs. And in the village, it is a tradition in Busoga, you name something according to its source. Bwenfuna amalagalaga lumonde ewalukia. Ewakatugaite echo. Muna, emboli no dirukia. To refer to where we got it. So, nabano sente zino nga ziva mu government. Baba, wabani waligaba sente da Museveni. So they cannot call it PDM money or OWC or Emyoga money. Sente da Museveni. Okay. So they receive it as a cash handout and spend it as a cash handout with no responsibility of paying back. Yet these are loans. Okay. Again, Sir Simon, Labia Minister John Chrysostom Muyingo. Minister Benjigiriza, the secondary, I think. Secondary of higher education, yes. Nga ayogira, you know, I have a problem with some government officials that, in my view, sometimes speak to appease whoever is listening to them. For example, Minister Mulidenga Akugamba, there is a need to combat poverty in this country. And therefore, you should engage in different government programs as related to okubajja mu bwavu. And I'm wondering, I've had interactions with some ministers nga bastruggling n'okunnyonnyola parish development model bwegenda okubeera ng'ekola. I know for a fact, Sir Simon, there are so many people out there that are waiting to receive centers of parish development model, but they cannot get it. I again know so many people that waited to benefit from enteekateeka ya NADS. Nti ensigo, emiti ja muwogo, ente, embuzi, NADS zegaba. Our hands are open. We are waiting okufuna seedlings to simbe, and many did not get them. Kati ekizibu si ky'abantu, in my view, and I'm very sure these ministers know it. Ekizibu kya bo bennyini abali mu government. Kupulaningira abantu chifu kiri katikiro kyagambye. I've told you of a story of how government in 2015 distributed over 5 million coffee seedlings in Bulamuji. Ewaffe government yaleeta kyebete emwani bagaba emwani nga benda buli omu akole ki afune. But you know what happened? Because my area does not so much about coffee. It's not their trade. For us, we are bulo, binyebwa, ntungo, simusim, muwogo, mboli, bityo. You know what they did? Bwe baleetanga emmwanyi ensigo endokwa z'emmwanyi nga bwe bazireeta ng'abantu bagenda baziwa muyembe oguli ku kyalo ogw'okukuba. Yes, buli ali ebulamogi n'abali ebusoga benjogera babimanyi. Abantu emwani badiwanga mu miti nga bulaba wandabye nti kino kisaka ziweeyo zivundire naye nga saagala bamanyi nti zivudde wange ne bazisoloza bonna. Tewali bantu bawaffe basimba mwani naye nga waliwo ab'emasaka bazeetanga n'emmotoka yayitanga ne loleko eyazireetanga zitambuzanga yatuukanga awantu ne balaba awazibirivu ne baziyiweeyo era baziyiweeyo ne zikalira eyo. Because babawa kye bataagala. In fact, if you had left them to think for themselves, they would want something else. I saw the same mu 2016. Ebimu ku bifo byensinga okutegeera mu ggwanga lya Uganda ye Nakaseke North, Ngoma, that cattle corridor. Ngoma, yes. Ani ashikirire yo? Musajja mumita Enoch Nyongole is a new member of parliament. Nyongole, a new member of parliament wa NRM. Is there people called Nyongole? But again, tuina ombako wa parliament omukyala amanyiddwa nga Sarah Najjuma. Najjuma at least awulikika. Najjuma is popular. Ne Rutamaguzono antikati tuina abakopa parliament bana nga Nakaseke mbalira ombako omukyala ye Sarah Najjuma oyo akola mumanyi kati Nakaseke ne bagitemamu constituencies 3. Waliwo North, that cattle corridor, erimu balunzi yani oyo yaki Enoch Nyongole is the new member of parliament yesimba okubwa mayor n'agwa we basalamu ka constituency najja na yesimba okubwa MP na wangula.
era nyongole wajja mu Nakaseke Central waliyo Alan Mayanja Sebunya yali mu lukiiko lwa Buganda eyo mbavubuka Alan Mayanja kati yazze ku tiketi ya Nuupu era n'awangula Nuupu era yadda mu kifo kya Saida Bumba anyway baganja bomuzira wewatyo then tuba ne Nakaseke South eri omubaka Lutamaguzi Semakole, but that's not the point here. That's not the point. But at least I know the two. Yeah, the point here, Sir Simon. Choyogede nange na kirabako. Eri kato corridor. Baba tuwalire emiti gya muwogo. You understand? Nga bwoyogedde olinga eyali. You understand? Abantu nga babikwata naga kati biki. Nga babuuza ati ebine bichebi. Ne byenki. Bino byaki because emiti asimbewa muwogo atente zijje zimuliye kuba ye buli wamu wali open watambulira so federal banaye mutuwe federal alonda aba ministers ngamba alondenga ba ministers nga bava mu kitundu ekyo that does not solve anything no linda kosa ngo ono mubaka minister abamanye bizibu by'abantu bye basinga okwagala ngabo ko byentewe mwegadumire tibeidi bya mwani kitutu abetaidi bawe mubenda nti abana ifa bewe ife twidi bino na bino emwani dasindikibwa mu bantu abaditegeera kati otwaire kituntu omusindike kalamonji namwesotya kituntu namweta kituntu omusindike kalamonji you understand because you have a point really me I agree and I think I'll join the Katikiro in fact in this country I've already said and I want to be on record that if you granted a federal status of government to regions, to Ugandan regions, Busoga, my motherland, would be the richest area in Uganda. Nife basinze kudosa. Ngabatola ko ebya ife ayibaje babigabe. This government is surviving on our electricity, but imagine the poverty in Busoga, but we are the mothers of electricity. Brampton, your leaders. This Busoga region has the most fertile soil corridor in East and Central Africa. That could singa kuba njim. But see what poverty is in our area. The Madivanis, the Bidikos, and the others where government is collecting a lot of taxes are in Busoga, but they collect and take elsewhere to spend. They collect. In fact, ni sente dama bati age karamoja. Badi solo za musoro gwava Busoga, bale eteno, baje bagura mu amabati gona galuba kutuka. Ndoza chovana kadama yali atoire kukwagagera. Akati wachirika. Yajja kameka. Yatola kwagagera ati wachiri bino yamananti sent oba nkomi. Aye mwafuna. Kadaga yafuna nakadama yali mutufu yali agemye kuba yamanati musoro gwa kadaga yafuna ku nakadama even kadaga goat yakadaga yafuna yenda yafuna yakati anti ekiru nakadama yafuna no ekyenda ulo kadaga yakati nagafuna nagawa bano yayuga niwe yagata kona lebo nakadama kaliko we yagata kyakulaga yena talaga we yagata katujje tova Eno ni Gangamka ku Baba TV.